doon tayo sa likod, mas maganda dito. Ayun doon, oh. Eh. Oh, doon. Ayan naman. Pasok. Magsasaksak ko ng charger. Brother, saan ka? Dito may charger. Sasaksak ko ng charge. Ng cellphone ko. Dito na kami sa bar. Nasunog na naman. Dito na kami sa bar. Yan. Dalawa. Per circa 50 minuti, dove avrete del tempo libero a disposizione. Dapat naglalagay sila ng banyo sa ganito. Dati hindi na kailangan maglagay ng banyo. Ilawit mo yung pwede nito. Pero na ang banyo. Simona, and today I will introduce you to the three most famous islands of Venice, Murano, Torcello, and Murano. Dito kami ngayon sa yacht, nakasakay. Nakatour kami ng 4 hours. Pupunta kami ng Morato, Burano. At nakalimutan ko yung isa. Walang Invece a sinistra, dove vedete tutti questi alberi, ci sono i giardini pubblici di Venezia, creati da Napoleone, e che dal 1895 ospitano i padiglioni della Biennale, l'esposizione internazionale d'arte e architettura contemporanea che si tiene ogni 2 anni e che quest'anno è dedicata all'architettura. Now on the left side where we see this created by Napoleon in the 18th century. Oh, sorry, 19th century. And today they host the Pavilion of the Biennale, the international exhibition of contemporary art and architecture that takes place every 2 years, and this year is dedicated to architecture. Si vedeva un'altra metodologia, scelta di Napoleone, il museo è le pavilioni della Biennale, l'exposition internationale d'art contemporaine qui a lieu tous les 2 ans, cette année elle s'est dédiée à l'architecture. University. On the right, the little island that you see is the island of San Salvador, which was originally a Benedictine monastery and then became a mental asylum until its closure in the 80s. Today, however, the island is known to the Venice International University. À droite, vous pouvez voir un peu plus loin cette île de San Salvador, qui était à l'origine un monastère bénédictine, qui est devenu un asile mental jusqu'à sa Quest'isola è famosa perché ogni anno, durante la prima settimana di settembre, si tiene la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In front of us, we can now see the River of Venice. It is 12 kilometers long and it divides the lagoon from the Adriatic Sea. It is a residential area where you can even buy cars, and this island is famous because it's a place where every year
Football Stadium, one of the oldest in Italy, built in 1940. Sur la gauche, vous pouvez voir le stade de football de Venise, l'un des plus anciens d'Italie, construit en 1914. E dopodiché avrete del tempo libero per visitare l'isola. We are about to approach the island of Murano, our first stop, which is famous for the production of the Murano glass. In fact, in the 13th century, due to a decree of the Republic of Venice, all the glass factories were built into wooden poles, so in case of fire it would have been very risky for the city, and then to preserve the secrets of glass production, which are still passed down from un risque majeur pour la ville. Ensuite, pour préserver les secrets de la fabrication du verre, transmis de père en fils. Aujourd'hui, vous aurez la chance d'assister à une démonstration de soufflage de verre dans l'une des plus anciennes verreries de l'île. Yan, nakarating na kami sa aming first stop. Murano. Dito sono 205 euro mezza. Murano. Ayan, yan. Murano kung saan ginagawa ang mga crystal nila. Certo, hindi ko na nga siya napasok ng ano. Crystal glass.